Hola chicos y chicas, bienvenidos a la presentación de hoy. Yo soy David, su profesor de español. Entonces, vamos a repasar, vamos a hablar de las costumbres. Costumbres, that's like the habits. The habits that you have, it can be customs to like the customs, like the country's customs, but it can, in Spanish, it's not just that. It's not the customs, the traditions, but it can also be what you do every day, las costumbres. Tengo la costumbre de, I am used to doing this. Entonces, esta conversación, primero, va a hablar de los fines de semana. ¿Qué es el fin de semana? So, fin is the end of week or the weekend. So you can fin, it's kind of like the final. In English, you say final, that's the end, the last one. So the last part of the week, fin de semana. Fin de semana. ¿Qué haces los fines de semana? ¿Qué haces tú los fines de semana? What do you do on the weekend? We're going to talk about that. So, los días de la semana. Okay. ¿Qué días? Okay. ¿Qué día es tu día favorito de la semana? Para mí, mi día favorito es el sábado. Entonces, el viernes, el sábado y el domingo, ese es el fin de semana. That's the weekend, Friday, Saturday, and Sunday. Viernes, sábado y domingo. So when you're talking about the time of day, you always say por la mañana. You could also say en la mañana. Okay, por ejemplo, okay, los viernes. Now you always want to do los because it's every Friday. So on Fridays, los viernes por la mañana. Okay, me levanto temprano o me levanto pronto. That means I wake up early. Okay, me gusta salir a correr. I like to go out and run. Okay, cuando vuelvo a casa o cuando llego a casa, when I get back home, desayuno, I have breakfast. So remember in English, it's have breakfast, but you don't want to translate have, which is tener. And then breakfast, desayuno, because that doesn't, we just use desayunar as a verb. Yo desayuno, tú desayunas. Yo desayuno, me ducho, I shower, y me voy a la compra. I go shopping, me voy a la compra. Then we have después, which is after. Después cocino para toda la semana. I cook for the whole week. Por la tarde, again, in the afternoon. Or en la tarde, you can say, me echo la siesta. I have a nap. Estudio un rato. I study a bit. Y por la noche, and at night, muchas veces, many times or oftentimes, voy con mis amigos al teatro. I go, which is voy con mis amigos al teatro. I go with my friends to the theater. Pues yo, so pues is kind of like a so. So, pues yo, so it's like so I. So, pues yo los sábados prefiero dormir hasta tarde. It's like, so I, on Saturdays, prefer to sleep until late. Hasta tarde. Okay? Hasta tarde. So, me levanto temprano. I wake up early. Y duermo hasta tarde. I sleep until late, or I sleep in. Okay? Luego, that means afterwards. Luego, cuando me levanto, when I wake up, también, also, voy a la compra. I also go shopping. Y hago la limpieza. And I do the cleaning. Me gusta comer fuera de casa. I like to eat outside of the house. Y por la tarde, and in the afternoon, voy al cine. I go to the cinema or I go to the movie theater. Por la noche. Again, we have por or en. Por la noche, at night. Por la noche, voy a la discoteca. I go to the disco, I go to the club, porque me gusta mucho bailar. Because I like to dance a lot. ¿Y qué haces
Los domingos. What do you do on Sundays? Los domingos voy a ver alguna exposición. I go watch some. Alguna means some. I go watch or I visit an exposition. I go see an exhibition or an exposition, sorry. Okay, or exhibition, same thing pretty much. Los domingos voy a ver alguna exposición. But, si hace buen tiempo, if the weather is nice. So in Spanish, you say hace calor, means it is hot, hace, which comes from hacer, which is to make or to do. Of course, like I always say, if you translate the words, it doesn't make sense, but if you memorize the expression, then it makes perfect sense. Hace calor, it's hot. Hace frío, it's cold. Okay, so a lot of people say es frío because they translate it is. Okay, cold. But hace calor, hace frío, hace buen tiempo. It's nice weather. Okay, good time, good weather. Hace buen tiempo. Me voy a la playa. I go to the beach. Me voy. So that's like reflexive. It's like I take myself. Me voy a la playa. Por la tarde, in the afternoon, juego al tenis. I play tennis con mi hermana, with my sister, y después, and after, ceno con mis padres. I have dinner with my parents. Pues yo los domingos, so I on Sundays, los dedico a hacer deporte. So los dedico, it means kind of like I dedicate them, you know, or basically I dedicate them to sport, to doing sport. Pues yo los domingos los dedico a hacer deporte. Deporte es sport. Juego al fútbol. I play football, or in Spanish, it's fútbol is soccer. I play soccer, juego al fútbol, y luego, and then, nado en la piscina. I swim in the pool, nado en la piscina. Por la tarde, in the afternoon, después de comer, after eating, me echo la siesta. I take my nap, y por la noche, and at night, veo la tele. I watch TV. Ok, entonces algunas actividades aquí. Primero vamos a escuchar y vamos a escribir lo que lo que está en la agenda. Okay, entonces vamos a llenar el horario. We're going to fill out their agenda or their schedule for the weekend. Okay? Y luego vamos a poner las actividades en dos categorías. ¿Cuáles son las actividades culturales y deportivas? So from all the activities that I just talked about right now, which ones are cultural or sporty? Okay, ¿qué actividades son culturales y deportivas? Or sports and cultural activities. ¿Y cuáles actividades, and which activities, cuáles actividades se realizan en casa? Which activities are you know, kind of made or realized or are done at home? Ok, entonces ahora vamos a leer una encuesta. Ok, encuesta is like a survey, it's a real survey, ok, sobre algunos aspectos de la vida de los españoles. So we're going to hear a survey about different aspects of Spanish people's lives y vamos a relacionar la información. Okay, so I'm just going to translate here and then we'll listen to the survey in class. Okay, entonces, ¿qué porcentaje se levanta temprano? What percentage of people wake up early? Se levanta temprano. Okay, ¿qué porcentaje, what percentage wakes up early? ¿Qué porcentaje de la gente, what percentage of the people, qué porcentaje de la gente sale de noche todos los días? Sale de noche, goes out at night. Goes out at night every day.
todos los días. ¿Qué porcentaje de la gente va a los toros? So toros means the bulls. So it's like bullfighting. Okay. So it's like a Spanish tradition. Okay. Los toros. What percentage of people go to bullfighting or go to the bulls? ¿Qué porcentaje va a los toros? ¿Cuántas personas? Okay. O cuánta gente ve. ¿Cuánta gente es? How many people? Okay. ¿Cuánta gente ve la televisión por la noche? How many people watch TV at night? ¿Cuánta gente va todas las semanas al cine? Goes to the movie theater every week. ¿Cuánta gente duerme todos los días la siesta? Sleeps or takes a nap every day. ¿Cuánta gente viaja todos los fines de semana? How many people travel? How many people travel every weekend? ¿Cuánta gente practica a menudo deporte? How many people practice sports often or regularly? ¿Cuánta gente desayuna solo café con leche? How many people have coffee and milk for breakfast? Okay. Entonces, ¿qué conclusiones sacáis de esta encuesta? What conclusions can you make? What can you infer from the survey? ¿Cómo son estas costumbres en tu país? So you're going to talk about your own country. Okay. En mi país, muchas personas ven la televisión por la noche. O en mi país, poca gente duerme todos los días la siesta. Yo duermo todos los días la siesta, pero en mi país, poca gente. Poca gente means few people. Poca gente duerme la siesta. Okay. En mi país, mucha gente sale de noche todos los días. En México, mucha gente sale de noche los fines de semana. Okay. Casi todos, almost everyone, casi toda la gente, almost all people, sale de noche todos los días. Go out at night every day. Ok, entonces el último ejercicio va a ser ustedes en clase, in the group lesson, van a elegir un personaje famoso. You're going to choose a famous person y describe un día normal en su vida. And describe a normal day in their lives. Now your partner is going to try to guess who that person is. Tus compañeros tienen que adivinar quién es. Your partners need to guess who this person is. Y utilicen todas las expresiones. Use all of the expressions here. Okay. Ok, chicos, eso es todo. Eso es todo. Entonces, si quieren venir a la clase, if you want to join the live class, we have it on Zoom every week. It's an awesome group. If you want to join, I still have, maybe one more spot available. Okay. So you can listen if you're listening to the podcast and you want to practice, you can join us and you can talk and I'll make corrections and I'll help you with your pronunciation and you get to learn and to use everything that you're learning right now on the podcast. You get to use it and speak it. And that's the only way to improve. Of course, listening is great, but you also have to practice. Okay, so you can practice with anyone if you know Spanish-speaking people, or if you don't feel comfortable, then I can help you become comfortable speaking because it's just a skill. Okay, it's not. People think it's just memorizing words. It's not just memorizing words. It's a skill that you build over time. Okay, chicos, nos vemos en clase. Hasta luego.